Hello, Eloá. Hello, hello, Montorole. Hello, 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 hello. Hello, Simone. Simone não, que é o... Quem que é a Simone? Não é Simone. É Gustavo, né? Pera aí, é isso? Isso? Gustavo é? Exactly. Ah, pode crer. Just 1 minute, Gustavo, Eloá. Calma aí que eu tô resolvendo um problema aqui com os demais. Calma aí, personas, Gustavo Simone. Não, por quê? Por quê? Tô vendo que ninguém vai voltar pra Antônia. Ok. Pessoal, a gente estava na aula passada. é, Nós estávamos terminando a unidade 3, né? 4. E paramos exatamente aqui no 57, que usa os verbos modais can e can't, né? E aqui eu tenho um resumo de todo o material, ó, para explicar o N. Inclusive, isso aqui é um exercício que é para fazer no caderno e me mandar. Eu nem mandei a foto dele no grupo, mando agora. Esse exercício aqui é para fazer. Ó, foi lá pro grupo. Vou explicar o que é. Deixa eu ver. São outros aqui, né? Calma, calma. Tá? E o. Calma aí, pessoal. E esse aqui também. São esses aqui, né? Tá? Então eu vou explicar. Esses aqui são todos esses presente contínuos. É para fazer aí, mas esses são todos no caderno. Tá? Vamos falar quem é o present contínuo agora. Agora.
Peraí, segura, pessoal. Pessoal. Ó. O nosso ing, que é o present continuous. Nossa, eu coloquei lá embaixo. Certo? O nosso present continuous, ele é formado por ing, que é o ing. E qual o significado do ing? É igual indo, ando. Então seria basicamente isso no verbo. Colocar o verbo go significa ir. Se eu colocar o ing, going, significa indo. Tá vendo? Talk significa falar. Se eu colocar o ing, fica falando. Tá? Drive é dirigir. Se eu colocar driving, significa dirigindo. Então, isso aí, ó. Indo. Ah, tá, faltou um. Indo, né? Eat é comer. Eating. Comendo. Tá? Só eu abreviar aqui. Que é o que eu disse aqui em cima. São esses caras aqui, ó. Tá vendo? Você os encontra conectados ao verbo, tá? Geralmente, uma coisa que eu sempre deixo claro é o uso do verbo to be no present continuous. Eu sempre digo para dominar o verbo to be. Porque se você está indo, ó, já disse o verbo to be sem querer. Indo, peraí, tem um bichinho aqui. I am going. Você vai precisar utilizar o verbo to be para formular essa frase. E conjugá-lo também. Tá? Ó, o verbo to be conjugado aqui. Não dá para fazer essa frase sem ele. Nenhum deles, driving, quem dirige está dirigindo. Está, verbo ser estar, verbo to be. Tem que saber o verbo to be sempre. Ó, ela está comendo. O verbo to be vai sendo conjugado de acordo com o pronome. Espera aí, pessoal. Tá? Segura aí, pessoas. É o uso do... Eu acho que você vai ficar em pausa. É o present continuous. Guys, my friend. Certo? Wasserstoffaktien stehen nach wie vor im Hauptfokus vieler Anleger und auch die Regierung ist... Tá bom, filho. Certo? Alguém não entendeu o presente continuous?
Pessoal, alguém ficou com dúvida? Pessoal, nenhuma dúvida? Tudo bem, vamos lá. Sem dúvida, no questions. Let's go, let's go. Segura, segura. Vamos ver o present continuous. The present continuous. I'm speaking English. I'm drinking water. I'm studying English. I'm eating lunch. You're working. She's studying English. We playing video games. They're eating dinner. They're watching TV. They're having breakfast. Are you studying English? Yes, I am. Are you drinking coffee? No, I'm not. Are you studying history? No, I'm studying English. Are you eating dinner? No, I'm eating lunch. I'm not speaking Italian. I'm not drinking coffee. Is he swimming? No, he's skiing. Are they watching TV? Yes, they are. Is she playing video games? No, she's talking on the phone. Are they dancing? Yes, they are. Is she studying English? Yes, she is. Is he having breakfast? No, he's sleeping. Are they having breakfast? Yes, they are. Is he listening to the radio? No, he's working. Is she doing the nails? No, she's reading the paper. Practice. Doing. Eating. Speaking. Swimming. Drinking. Playing. Studying. Watching. Housewife. He's fine. He's living in Miami now. Really? Yes. And he's working as a fashion designer. That's great. Is he having a good time? Yes, he's doing really well. Where is Kate? She's in the living room. Is she watching TV? No, she isn't. What's she doing? She's reading the newspaper.
A beautiful day. It's a beautiful day. The sun is shining and the birds are singing. The Taylor's family is in the park. Mr. Taylor's reading a book. Mrs. Taylor's listening to the radio. Bill and Faye Taylor are dancing. Alex is playing the guitar and singing. They're very happy. 1. Is it a beautiful day? Yes, it is. 2. Is the sun shining? Yes, it is. 3. Are the birds singing? Yes, they are. 4. Where is the Taylor's family? They're in the park. 5. What's Mr. Taylor doing? He's reading a book. 6. What's Mrs. Taylor doing? She's listening to the radio. 7. What are Bill and Faye doing? They're dancing. 8. Is Alex playing the piano? No, he's playing the guitar. 9. Is he dancing? No, he's singing. 10. How are they feeling? They're very happy. Ok? Essa aqui é a explicação do nosso present continuous, porque eu mandei para vocês o exercício nem veja bem. É esses aqui ó, que eu mandei em foto, que é do sistema. Ó. Tudo é para colocar ing, escrever, reescrever com ing. Os que eu mandei. Só tem um que é diferente, que eu vou explicar já, que eu acho que é o que está lá em cima. Aqui, este. Esse aqui é para marcar a, an e the, tá? Só isso, tá vendo? Ó? Vamos lembrar o que é o a e o an. Deixa eu só fazer isso aqui, porque isso aqui faz parte do truque. Porque aí fica bem explicado o ing, né? Ó, tá? Tá tudo aí ing. Agora o a e o an. Vou fazer aqui separado. A significa um e uma. Eita, perdão. Ó, um e uma, tá vendo? E o an também significa um e uma. Eles são idênticos. A diferença deles está no uso. Está no uso. Qual que seria o uso? O A é usado para consoante. A palavra que vem na sequência, ela tem que ter uma consoante. Ó. Só isso. Né? Começa com uma consoante, tá vendo? Consoante. E o AN, a palavra que... Ele vai ficar corrigindo agora. A palavra que vem na frente tem que começar com uma vogal. Eita, tudo maiúsculo não. Ou seja, essa palavrinha tem que ser vogal. Tá? Isso que importa. A car, an elephant. Uma coisa importante também é o som dessas palavras. O A é A mesmo. A, aberto, A. E o AN é N. Como se fosse um E, né? N. Então, a car, an elephant. An elephant. Então é N e A. Já esse artigo aqui é um artigo definido, porque esses dois são artigos indefinidos, que tem essa tradução aqui que eu já coloquei em cima, que é um e uma. No caso do the, é um artigo definido, então ele significa o A. Então assim, para fazer esse primeiro exercício aqui, vai ter que interpretar, né, traduzir, para saber se coloca a, an ou the. Obviamente, has a cat. Eu já estou dando um exemplo, a resposta do primeiro, nem dá para escrever aqui, ó, mas é a. Sally has a cat, porque é um gato e começa com C, de casa, tá? Se você falar que ela tem o gato, fica estranho. Então aqui são esses três que precisam ser usados. Os outros dois exercícios são com
calma aí, vou explicar. São com ing que eu acabei de explicar, tá vendo? Que são esses aqui, eu mandei a foto no grupo, e esses aqui. Então vocês têm um tempo aí porque vocês vão precisar reescrevê-los para poder fazer. Alguma dúvida, pessoas lindas e não entra no presente contínuo? O quê? Living room é sala de... Não, eu já... Ah, boa pergunta sua. Living room. I'm going, you are going. Ok. Hello, teacher. Living room não. Living room já é uma palavra composta. Ou seja... Sala de estar. Não é. Não é presente contínuo, apesar de usar ing. Isso a gente vai ver mais pra frente, as exceções. Mas a sua pergunta foi ótima. Sua pergunta foi sensacional. Living room não entra porque significa sala de estar, não está tendo nenhum tipo de verbo aí. Né? Sala de estar vivendo, de estar sentando. Tem uma explicação para isso, mas isso demora muito tempo. Mas na verdade não, a gente está trabalhando aí com substantivo. Né? Aqui no caso do presente contínuo, nós trabalhamos com verbos. Ó. Dirigindo, falando, comendo. Living room significa sala de estar. Não é necessariamente um verbo. E não está sendo usado como verbo, o ing. Os dois juntos significam que é a sala de estar, que é o lugar onde você vai ficar. Não, entendeu? Você não sala de estar, você não living room em lugar nenhum. I am living room, eu estou na sala de estar.
E de qualquer forma, usar também o verbo to be, né? Porque você precisa conjugar, mas não é. Perfeito. Não entra. Tá, mas os exercícios aqui são esses. Veja bem, pessoal, eu mandei a fotozinha, a foto para vocês estes exercícios, só tem aqui. Então eu mandei foto. É para reescrever, não tem muita coisa, eles são pequenos, entendeu? Ó, esse aqui é um pouquinho maior, mas esse aqui é de extrema importância, porque nós já vimos esse, se não vimos, veremos no workbook. Lembrando que isso aqui são artigos indefinidos, ó, um em uma tá aqui. Eu tenho que mandar tudo isso pra lá, né? Óbvio. Se alguém não lembrar disso daí, tá aí, ó. Bem estampado. A, N e the. Para conjugar aí, fazer o exercício. There she go again. Vocês estão aí? Jazz pra vocês. Jazz. Jazz instrumental. É. Looking for best music for your videos? Já veio esse comercial. Then you should check out Artlist. Tchau. Enquanto eu procuro aqui.
Lembrando também que a gente vai começar a utilizar aqui o Evoluped, que está tudo atrasado também. Para igualar capítulo 4, vamos começar tudo de novo aqui, capítulo 1, 2. Claro que eu não vou fazer aleatório, né? Porque senão ninguém aguenta. Para concluir. Vou até dar uma olhada aqui. Just 1 minute. Tranquilo. Tá vendo? Tem um prédios contínuos aqui. Tranquilo, tranquilo. There she's gone. Tem aqui um exemplo maravilhoso de presente contínuos. Tá? Primeiro vocês vão terminar aí, porque eu vou pedir para fazer o Evoluped. Já vai vir direto o mesmo capítulo 4. Já pega linka tudo. Very good, Eloá.
amazing. Now I understand you. You all the time try talking English to me. It's good.
seguinte, como nós estamos vendo ainda Present Perfect, e tem uns exercícios, ó, vou deixar claro uma coisa. Tem exercícios no, eu sempre venho no Get Ready To, que tá aqui, ó, inglês V1, inglês V2. Eu vim no Get Ready 1, que é onde nós estamos, eu vou continuar da mesma página que nós estamos, que é o capítulo 4, tá? E aqui exatamente no Present Continuous. Eu vou ver esses outros também, tá? Mas é que aqui tá falando de Present Continuous, eu vou vir nele. Hey, what's up? What are you doing? I'm studying for the history test tomorrow and finishing the math homework. What about you? Same. Well, I'm also cleaning my room and I'm talking to Maria on Facebook. Do you know what will be on the test? Well, I'm studying World War I and World War II. Oh, thanks. Well, I'm trying to study, but I don't remember anything we learned. Wait a second. My sister's being so annoying. She's playing her music too loud. Grace, turn down the music! Okay, I'm listening now. Oh, I was just saying that I'm trying to study, but I don't remember anything we learned. Well, I'm checking my old history notes to remember what we learned in class. You should do the same. That's a good idea, but first I have to find my notebook. What do you think Marissa and Lola are doing to study for the test? I think they organized a study group and they are studying together with Sam and Nina in Starbucks now. That's a good idea, but I would get too distracted. I can't even study alone at home. I'm downloading the new CSI episode and I'm listening to the new Taylor Swift album. Are you even studying for the test at all, Delara? I know. I'm trying to study, but it's just so boring. Are you studying a lot for this test? Yeah, I am. I know it's boring. Oh no, we will be up all night trying to study for this test. We better start now. We are getting too distracted when we talk to each other. We are turning everything off and we are going to focus on studying for the test. Okay? Okay, see you tomorrow. Good luck on the test. Thanks. You too. Bye. Tá, então nós temos aqui um vídeo relacionado ao mesmo assunto. É para fazer sim. Outro detalhe também importante. As aulas provavelmente vão voltar semana que vem já. Vai ficar os dois, na verdade. Então, mas eu preciso muito desse Evolupad aqui sendo feito. Se alguém tiver dúvida, me chama no WhatsApp. Ou, na verdade, chama a coordenadora que ela está no nosso grupo como administradora, como ADM. Caso vocês tenham problema com login e senha. E aqui, ó, Present Continuous Tense, Conversation, Ana, lá. Aí tem aqui o vídeo, né, onde está disponível, ó, YouTube. Eu nunca nem fiz isso, mas eu vou descobrir agora. Ver se funciona, se pronuncia. Não. Enfim. Tá aqui, mas aqui tem, né? Presta atenção. Pay attention dialogue between the two girls who are talking about the history test they have tomorrow. Do the exercise below. E nós temos aqui os exercícios. Mark true or false. T ou F. They are talking on the phone. Isso confere, isso é verdade? True or false, tá? Eu peguei esse vídeo porque na verdade ele tem um diálogo colocando o ING, então isso fica muito melhor. São 10 exercícios aqui, ó. Tá vendo? Tudo ligados ao mesmo assunto. Ó. Tá bom? Todos para serem feitos aí. Todos conseguem utilizar o Evolupad? Entrar. Todos conseguem de boas, Alagoas?
Pessoal, vocês conseguem entrar no Evoluped? Pessoal, vivos?
Isso aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Então, são esses exercícios aqui. Calma aí que tem algo errado que não está certo. Tá, eu vou só adiantar aqui o can. São todos exercícios iguais de presente contínuos ali no sistema. O que tem de diferente aqui... Pera aí. É o can, que é um verbo modal. Eu coloco aqui e já explico como ele seria. Tem vários aqui, acho que tá mais... Difference between should, could, and would from EspressoEnglish.net. Use should and shouldn't for advice and suggestions. For example, I have a really bad headache. You should go to the doctor. I need to lose some weight. Well, you shouldn't eat so much fast food. I had a fight with my best friend. What should I do? I think you should call her and say you're sorry. Could and couldn't are the past forms of can and can't. Use them for ability in the past. For example, when I was younger, I could run a mile in 7 minutes. Yesterday, I couldn't find my wallet anywhere. This morning, I found it on top of the fridge. Last year, John couldn't speak English very well, but he's improved a lot recently. You can also use could for possibilities in the future. For example, how are we going to get from the airport to the hotel? Well, we could take the bus. If it's really late at night, we could take a taxi instead. Finally, you can use could to make polite requests. Could you open the window? Could you turn down the TV? Could you make 10 copies of this report, please? Could you lend me your pen? Use would and wouldn't for unreal, unlikely, or imaginary situations. For example, if I were president of the country, I would make a lot of changes. If you had called me and told me you weren't coming, I wouldn't have wasted an hour waiting for you. Would is often shortened to apostrophe D. If I were president, I'd make a lot of changes. You can use the phrase would you like to make polite offers. Would you like anything to drink? We're going to the park this weekend. Would you like to join us? Finally, never use to after should, could, or would. You shouldn't smoke. We could order pizza tonight. I would buy a car if I had the money. Visit www.espressoenglish.net for more English tips. If you like this video, please share. Ok, são dois na verdade. Verdade. And two. Going, no, and two. I love you. Modal helping verbs in English from EspressoEnglish.net. Modal helping verbs modify the main verb by adding necessity or possibility. In this lesson, you'll learn how to use can, could, may, might, must, should, will, won't, and would.
Use can and could to express ability and possibility. I can swim means I have the ability to swim. We could go to the movies means it's possible for us to go to the movies. You can also use them in the negative form to express no ability or no possibility. You can't enter the restricted area. This means it's not possible. He tried to call me, but he couldn't get through. Couldn't means it wasn't possible. Use may and might to express the idea of maybe. We might go camping, depending on the weather. This means if the weather is good, we will go, and if the weather is not good, we won't go. I may go to the gym if I can get off work early. Again, it's not a certainty, but maybe I will go, depending on my work. Use should to give a recommendation or suggestion. If your head hurts, you should go to the doctor. This means I suggest that you go to the doctor. He should see that movie. He'd like it. This means I recommend that he sees the movie because I think he would enjoy it. Use must to express necessity. That means something is required. You must arrive on time for the exam, otherwise they won't let you take it. It means it is necessary to arrive on time. In spoken English, it's much more common to use need to and have to for requirements instead of must. You can also say, you gotta arrive on time, but this is very informal and is used in spoken English only. Gotta is never used in written English. Use will and won't to express certainty about the future. I'll help you write the report means I promise to help you write the report. That software won't work. It's not compatible with the computer. This means I am certain that the software will not work. Finally, use would to express an imaginary situation. If I were a millionaire, I would give a lot of money away. Dana would study English if she had more free time. Both of these situations, being a millionaire and having more free time, are imaginary. They are not real, so we use would to describe what would happen in this imaginary situation. In spoken English, we normally shorten the word would. If I were a millionaire, I'd give a lot of money away. She'd study English if she had more free time. When asking a question using a modal helping verb, the word order changes. I can swim is the statement, but when asking a question, the modal verb comes before the subject. Can you swim? Here's an example with could. Could we go to the movies? The modal verb could comes before the subject we, and in the answer it's reversed. Yes, we could. You should see that movie. Should I see that movie? I would give money away. What would you do? In questions, always put the modal helping verb before the subject. Thanks for watching English Tips from Espresso English. If you liked this video, please share it.
Hello, Montor. Então vamos lá para os modal verbs. Sim. Beleza, beleza. Então voltando aqui o exercício de can e can't. Vamos lembrar quem são eles. Já viram os modal verbs? São só dois, na verdade, né? Então, modal verb, só são dois. E aqui vai ser o seguinte: can é poder. Exemplo: I can. Tá? Enquanto can't é simplesmente a negação. Não poder. Exemplos: I can't. I can't. Eu não posso. Tá? Então é isso. O exercício aqui em questão, na verdade, é o exercício que eu mandei no grupo. Deixa eu até ver o grupo aqui. É esse aqui que está na tela, ó. O Evolupad pode fazer em casa para completar aí. Ó, tá vendo? Esperando vocês mandarem para mim esse. São esses aqui, ó. Tá, se alguém precisar, eu mando de novo, que eu tive que apagar porque ficou. Certo? Ninguém mandou ainda. Eu tive que apagar as fotos que eu mandei no grupo porque o celular está carregado. Se alguém não salvou, eu mando de novo. Tudo bem, tudo bem. Esses exercícios aqui de ING que vocês já viram. E tem um aqui, apenas um, na verdade, ó, só peguei um do Workbook, a página 57, que é para completar com can ou can't, tá? E o outro aqui, Doctor Engineer, tem as palavras, é para vocês colocarem em ordem. Mas lembrando que esse exercício ele foi da semana passada, ele é o último, né? Então aqui eu tô só esperando as dúvidas. Pode mandar para mim que eu respondo aqui mesmo, ó. Aqui nos Olhos da Verdade. Vou até mandar os Olhos da Verdade. Aqui, ó. Ninguém se perde, ó.
Ok, pessoas. Can e can't. Vai até entrar a regra aqui de answer the question, follow the model, any work in the hospital. Qual é a profissão dela? Lawyer, a law firm. No, she's a lawyer. Works in a law firm, okay. No, she doesn't work on she's works in a law firm, she's a lawyer, entendi. Does she? Tem um exercício aqui, vou ter que explicar ele aqui. Ok, pessoal, tranquilo com os exercícios aí?
Hello everyone, this is Mr. P. Today we're going to talk about the simple present tense or the present simple, as you wish. We have 3 sentences right here. He is Canadian, he doesn't speak German. Do you understand? Okay, let's get down to it. So let's look at the timeline. The yellow star represents the present simple. So you can see it in the past, now, and in the future. But why is that? Well, I will explain in a minute. Let's first take a look at the forming the simple present or the present simple. We need, as you may know already, we need a helping verb, auxiliary verb, to make questions and negative sentences. The auxiliary verb in this case, or helping verb, is do, and for the third person singular is does. Does, again, is for he, she, and it only. So, to make questions, we need the following formula. WH, question word. So that would be who, where, when, how, etc. if you have them. Then HV for helping verb or auxiliary verb. Then we need the subject because it's a question, right? And then we need the verb. For example, do you eat meat? For the third person singular would be does she work? So does she work, not do she work, okay? Does she work? What about a negative sentence? Well, for negative sentences, we need the subject, plus we need the helping verb or auxiliary verb plus not, because it's negative, plus verb, the base of the verb, plus the object if you have an object. For example, I do not eat meat. I don't or I do not eat meat. She does not or she doesn't work. She does not or she doesn't work. Pay close attention to the third person singular. Now, what happens with the positive sentences? And this is where it gets complicated a little. So, for I, you, we, and they, the pronouns, so that would be the subject. Then we need a verb, the base of the verb, no change, plus the object if you have an object. For example, I eat meat every Monday. So that's a time expression. I eat meat every Monday. So that's easy. How about the third person singular? Well, for the third person singular, we have subject plus verb plus s plus object. She works. She works every day. She works every day. So we need to add an s to the verb, and that is work. So works. She works every weekday. I'm sorry, not every day. Every weekday. So what happens with the verb to be? Well, the verb to be is particular. Why? Because it follows another rule. So for example, for a positive sentence, I am a student. I am Canadian. I am a man. For the third person singular here, there is no change because the verb to be acts by itself. So you don't need anything else. You don't need another verb. He is a student. They are smart. So no change. What happens with a negative sentence? Well, you just write the not right after the verb to be. Like in my example. I am not, I'm not
a student. He is not, he isn't Canadian. They are not, they aren't old. So, what about a question? Well, in a question, we just have to invert the subject and the verb to be in this case. So, are you Spanish? Are you Spanish? Is he old? Are they students? So that's the present simple for the verb to be. Now, we know that when you see time expressions and adverbs of time, they indicate the tense you need to use. In this case, I listed some of them. There are many others. So for time expressions, I listed every day, every weekend, in the morning, twice a month, 4 times a day, etc. The adverbs of time that you might find in a sentence in the present simple tense are always, often, seldom, usually, never, etc. Now, this is the most important part of the simple present tense explanation, and that is its uses. So the first one, and that's why it's highlighted in yellow, is the most important part, the most important usage. So everyday activities, routines, and habits. So number 2, and changing emotions and wishes. General truths. Number 4, giving instructions or directions. Number 5, expressing fixed arrangements. And number 6, telling a story. Now I'm going to give you examples for each, so don't worry if you didn't understand that. So for number 1, everyday activities, and this is the most common one, I wrote, I study English every day. She studies English every day. Pay attention to the third person singular. So we have the verb that finishes with Y. So dy consonant plus Y. So I need to change that Y into I. So she studies English every day. The next example, they brush their teeth every morning. He brushes, ES, his teeth every morning. And the last example, we wake up late on weekends. He wakes up late on weekends. Okay, so you can see the third person singular again with the S, ES, or IES. There are different rules for that, so I will create another video to explain those rules. So let's go on. Number 2, unchanging emotions or wishes. For example, I love dancing. That means you loved it yesterday, you love it now, and you will probably love it in the future. So love dancing. He likes watching movies. He likes watching movies. So you can see the S in like. They hate studying. They hate studying. These are all emotions. There is another lesson on this topic, so I will create another video for this. Now, number 3, general truths. So for example, the sun rises in the east. It doesn't rise in the west. It rises in the east. Water boils at 100 degrees. So yeah, it boils at 100 degrees. The moon is a satellite. Is a satellite. So the moon is a satellite. So this is always true. Number 4, giving instructions or directions. So in this case, you're giving directions to someone. You walk for 200 meters, then you turn left. And we use the present simple or the simple present when we give instructions or directions.
Number 5, expressing fixed arrangements. So for example, his father arrives tomorrow. This is a fixed arrangement. You know that his father will arrive tomorrow. So we use the present simple. His father arrives tomorrow for sure. The train does not arrive until 10 p.m. This is a fixed arrangement. The train does not arrive until 10 p.m. Doesn't arrive until 10 p.m. So number 6, when telling a story. Example, Mond shows John his collection of banned religious writings and reads aloud long passages from a 19th century Catholic theologian. Yes, so here we have a story. So you're reading a story and you can tell the story using the present simple. Yes. Okay, so now we have some exercise. I prepare this easy exercise for you to do. So we have to change these statements to questions. She has a lot of experience. So make that one into a question. Number 2, he drives to his work. Number 3, the new employee comes early. Number 4, your co-worker talks to you. So pause the video and write your answers. Now, let's look at the key. Yes. Does she have a lot of experience? A lot of people might confuse this with has. No. If you have does, you must write the verb at the base form of the verb. So, does she have a lot of experience? Number 2, does he drive to work? That's right. Number 3, does the new employee come early? And the last one, does your co-worker talk to you? Well, I hope you enjoyed the lesson. If you have any questions, please type them under this video. If you haven't subscribed to my channel, please do. Like the video, please, if you liked it, and share it. So have a great day. See you next time. Bye-bye. Tem treco aqui. Ok, pessoal, exercícios são esses. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Como tem o Evolupad também para fazer, para não ficar muito carregado, uma vez que nós passamos aqui pelo... Ué, cadê ele? Cadê? Tá faltando errar. Algo. Uma vez que nós tivemos isso daqui, certo, pessoal? Tem o último que é o de sobremesas. Eu saltei, ó. Dessert, to eat, to drink, to soda, to talk. Então os exercícios serão esses. Os do workbook só são 2, que é o 57 e o 58. 58 a gente já fala sobre ele já. Tem alguma coisa no Evolupad para fazer também, que são esses 10 exercícios aqui. A gente vem no English 2, ó. Só vou mostrar onde tá. Get Read One. A gente tá no nós estamos, né, gente, ó. Estamos no capítulo 4. E no capítulo 4 nós temos o Present Continuous aqui, onde você vai encontrar de cara 10 exercícios, ó. Tá?
Certo, personas? Aqui o maior exemplo de present continuous. O olho da verdade. Cadê vocês? Vou até resumir aqui, ó. Pera aí que eu vou... Tudo bem, pessoal? Bom. Os exercícios são esses, ó. Vou deixar marcado aqui. Deixa eu voltar. Ó. Isso aqui na verdade é do Evolupad. E, ó, esse daí, ele na verdade, ele vai estar aqui, tá? Deixar isso claro para não ter... Tá? E no... Pera aí, pessoal. E no Get Ready... Não tem muita coisa. Ele não volta nem a pau quando vem pra cá. Tem que ir lá de novo... E abrir ele aqui, ó. E do Get Ready One grande, é verdade, só tinha o vocabulário que é um vídeo, mas nem sei. Então aqui, o Get Ready, o Workbook tem só esses dois exercícios, ó. Que é o 57 e 58. Nada mais que isso. Por quê? Porque eu tenho os 10 exercícios do Evolupad e se eu passar mais, vai ficar muito carregado, eu acho. Então marco aqui, ó. Get Ready One. Cinquenta e 59. Não, 57 e 58. Ficaram estes, ó. Tem um videozinho de doces aqui, porque na verdade tem sobremesa ali. Sobre a mesa. É aqui, será? Bum. Só explicar onde é que tá aqui. Quando vocês abrirem o livro, ó, aí tem o vocabulário, sobremesa e tal. Então passar pelo menos em um. Not too bad,
Sitting throwing rocks across the pavement, hoping they will cave and swallow me whole. Wondering why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was sold. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad? Sometimes I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. And I can see the light, but I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. Hard to see the light when everything is silent, waiting for the clear. Thankful I'm alive, but terrified of dying. But hey, I'm still here. Is it bad? Sometimes I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Listen, I can see the light, but I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Certo, pessoal? Aí foi o resumo do vocabulário de sobremesa, dessert. E os exercícios são só esses, apenas estes que eu passei. Cadê vocês?
Ok, pessoal? São esses exercícios aqui. São poucos, ó. E fora os que eu mandei a imagem aí. Beleza? Bom, é isso. Qualquer dúvida, pode perguntar pra mim no WhatsApp. O vídeo fica gravado, caso vocês não consigam mais essas imagens, as imagens que eu mandei aqui, porque eu tive que deletar aqui, meu celular travou. Não sei se ela apagou ou não. São esses exercícios aqui, mas não tem problema, eu mando de novo. Então, é isso aí. Muito obrigado pela participação, tenham uma boa noite e fiquem todos com Deus. Bye, guys.